So hello and welcome to the Being You, Changing the World, a global multilingual book reading experience. We have coming on over the next 6 hours, we've got 19 different languages, 38 different readers, and we are covering all 16 chapters of the Being You book. So please do join us for all 6 hours, or you can hop on and hop off at any time. And whatever language, languages and energies. So even if you don't understand, maybe just sit back and enjoy and take it all in. So welcome, Brendon. Do you want to get started with the English? Thank you. The introduction. Hello, world. Welcome to the Being You experience. Yes, I will get started. Beautiful you. Somehow this book ended up in your hands. How does it get even better than that? So is now the time. Are you willing to be you and change the world? If so, my courageous friend, before you start reading it all 5 times. Yes, out loud. Everything is the opposite of what it appears to be. Nothing is the opposite of what it appears to be. Everything is the opposite of what it appears to be. Nothing is the opposite of what it appears to be. Everything is the opposite of what it appears to be. Nothing is the opposite of what it appears to be. Everything is the opposite of what it appears to be. Nothing is the opposite of what it appears to be. Everything is the opposite of what it appears to be. Nothing is the opposite of what it appears to be. Now you are sufficiently prepared. Turn the page and begin the journey into weirdness. Introduction. I didn't write this book for everyone. I wrote it for a few. The people that realize that this reality in its current form is not working to bring about the greater us that is truly possible. I wrote it for the dreamers, those that know that there's something different and greater should be possible and that we should be able to have it. You dreamers are my people. You are the ones who truly change the world if you can just allow yourself the permission to do it. If you can come out of the idea that this reality, as it is, will ever be enough for you, and if you can simply begin to realize that every limitation you've ever thought you had was simply a greatness that you couldn't yet recognize. If you were being you, who would you be? What if you, truly being you, is all it takes to change everything? Your life, everyone around you, and the world. What if you, being you, were the missing key to having everything you've ever desired or wanted to create and change in the world? What if you, being you, meant receiving everything, being everything, knowing everything, and perceiving everything? Do you know that it's time to wake up? That's what this book is meant to do. It isn't like any other self-improvement book you've ever read. It's not the same old spiritual, psychological rehash of the same old stuff with different words. It's not the kind of book that you read and then judge yourself for being inadequate afterwards. No, this is a book about empowering you to change many of the ways in which you are judging you, making you wrong and feeling inadequate. It is about coming out of the judgment of you and the idea that you are wrong in any way. Maybe it will even invite you to know that more is possible. Imagine what it would be like to not have to feel wrong about you in any way, for any reason ever again. What if you are the difference the earth requires? Is now step up. What does it take to truly? Would you be willing to try something completely different? It isn't about succeeding as you or doing something better. It is about being you, being the energy of you, whatever that may be. Has anyone ever asked you to show up as you, just you, exactly as you are? I'd like to invite you to this, being the energy of you. Start by reading and using the tools in this book. They may seem really simple, but please don't discount them because of that. If you choose to use these tools, your life will change, and your investment in this book will be worth many times whatever you paid for it. You don't even have to put a massive amount of work into the exercises in this book. Reading them is all that's required, and the willingness to change. Just the willingness. You don't have to know how the change is going to occur. The how is up to the universe. Use the tools and allow the universe to work for you. If you could figure out your life by thinking, if you could mentally figure out how to be you, wouldn't you have done it already?
If thinking yourself out of the box actually worked, wouldn't you be generating a totally different reality by now? I mean, really, haven't you been trying to think your way out of the box forever? If you're willing, this book can give you an awareness and reminder what it is like to be you, beyond the cognitive and beyond the logical mind. It also gives you the tools to choose you. Throughout this book, I'll be asking you to look at things from a different perspective. Why? Because looking at things from the same perspective has created the life you currently have. If that were enough for you, you wouldn't be reading this book. You want me to carry on? Yeah. Would you be willing to find out who you truly be? Would you be willing to make the demand that you show up? Would you be willing to know what's really true for you? Let me tell you a bit about the playing field. Part 1 of the book is about the things that stop you from being you. This is where we'll explore the limitations of the box you call your life that don't have to be. I will show you some key areas where you may have been buying a lot of things as true for you that are not. We will look deeply at this reality, the cancer called judgment, and how it stops us and kills us in ways you never have imagined. Receiving, caring, relationships, love, family, abuse, and your body. You will also be introduced to some of the tools that can assist you in changing all of this. What else is possible if everything this reality considers important and valuable is an illusion and not important and valuable for you? Part 2 will explore what is beyond all of that. What are the infinite possibilities? What if you are magic? What if you are the leader of your life? What if we lived in the kingdom of we instead of walling ourselves off in the artificial created kingdom of me? What if the earth didn't need saving? And what if you being you is the gift that is required to change the world? Along the way, I'll give you many things to ponder. I will offer you the possibility of changing many things now. Please know it is always your choice. As long as you are choosing, I have no point of view about what you are choosing. Please just keep choosing for you, for all of us. We, especially us dreamers, seem to spend an inordinate amount of time trying to fix what we feel must be wrong with us, rather than creating and generating a different world, a world with the kind of possibilities we'd like to be able to choose. As we explore many of the ways in which you may have been keeping yourself stuck, I'll point out some completely different possibilities and different ways of looking at things that you may never have considered before, and many you are probably have considered, but don't know that you could choose or institute. And always with the invitation, would you like to choose something different here? Because even when you don't know how that different reality is going to get created, your choice is always the first step in getting it or getting there. You don't have to know how that choice is going to show up. Your choice that it shows up changes the world to begin to allow it to happen. The universe's job is fulfillment. You just have to choose to move in that direction and just keep moving. If you do, no one and nothing will ever stop you again. As the title suggests, this book is written for the awareness that you, being you, will truly change not only your life, but also the world. In fact, incredible people being willing to be them and choose accordingly to what they know, no matter the criticism or judgment or anyone else's point of view, is the only thing that ever has changed the world. This is not the book of answers. I am not a guru. I am not perfect. I don't have any answers for you. I only have questions. This book is about possibilities, the possibility for a completely different way of being in the world. Way back in 2000, I made a demand that changed my life. For my whole life, I was one of those dreamers. I did everything I could to make others around me happy. I did everything I could think of to contribute to making people's lives a better place. I went to the chiropractic college so I could learn new and better ways of creating miracles in people's bodies and lives, because I knew it should be possible. Yet this reality, the problems of this reality weighed so heavily on me that I became hopeless that it would ever change. I had most of the things that were supposed to matter here, but very little of it did. I began to wake up depressed and unhappy.
unbeknownst to my family at the time. I began hating to go to my practice because I felt like nothing I did was enough. It was like people didn't have the tools they required to truly create change in their lives. Worse yet, I felt like I was the only one that wanted something truly different as a reality. No one seemed to get me, and to be the only one of my kind was almost unbearable. Then, by total surprise to me, I found a way out, a way beyond, a way to change everything that I thought could not be changed. And I was given access to my life again, access to a desire to live, to fully enjoy it, to know that I was a contribution, and to know that there was something else possible. And most importantly, to know everything I always thought was true actually was. To the best of my ability, this is what I'll share with you as we explore being you, changing the world. Why me? Why did I write this book? In 2000, when I came to that point in my life where I had enough of this reality, I had everything anyone could ask for, yet nothing of that had any value to me. I was willing to end it if things didn't change. Deep down, I knew something different was possible. I knew. Brendon? Like you do, I made a demand to the universe. Either my life completely changed or I'm out of here. I even set a date. 6 months in the future, I gave the universe a deadline. Literally a week later, I found something that changed my entire life. Access consciousness. Access for short. During my first session, I experienced a sense and awareness of being peace and space that I had been looking for my whole life, and I never contemplated killing myself again. And I hope with this book that I can give you that gift also. Since then, the peace and space has just continued to grow, in contrast to every other modality I've ever tried. The tools I'm sharing with you in this book are part of Access, and they have continued to expand my living and my consciousness every moment of every day from my first contact with them. Access is the weirdest, wildest, wackiest modality I've ever come across, and it works. It just works. One way of describing Access is an energy transformation modality which links seasoned wisdom, ancient knowledge, and highly contemporary pragmatic tools for change. Its purpose is to create a possibility for there to be a world of consciousness and oneness. What is consciousness, you say? Consciousness includes everything and judges nothing. It includes every possibility that could exist, with absolutely no judgment of any of it, or of you. Does that sound like a world you'd like to live in? If so, read on. If not, now's probably a good time to pass this book on to one of your weird friends or family members. Today, I travel around the world facilitating people with the tools of access consciousness. I've developed a unique way of working with groups of people, energies, and bodies simultaneously called the energetic synthesis of being, ESB. Most of what I am sharing with you in this book I've learned from exploring what else is possible together with the amazing participants in the ESB class. The places they are willing to go and the other possibilities they are willing to explore totally blows me away every time. People are far greater than they realize and more capable than they have ever imagined. During an ESB class, you're in and the energies you never knew were available, and you'll do it together with the whole group. In the space of this class, you begin to synthesize with your being, your body, and the earth in a way that creates a more conscious life and a more conscious planet. By being these energies, by being you, you change everything, the planet, your life, and everyone you come into contact with. You are being you, and you are changing the world. I've also been very fortunate to have the most phenomenal of facilitators and co-creators. The founder of Access Consciousness, Gary Douglas, as my best friend. How did I get so lucky? Please know this. These tools, perspectives, and processes have changed lives for thousands of people all over the world. This is the reason I wrote this book. If you have ever said to yourself, there has to be something more than this is my way of telling you. Yes, there is. There are people that are experiencing it right now. This is one possible path to a completely different way of being in the world,
leading your life consciously and being the difference the earth requires. Will it work for you? Will this book guide you to being you? And will it truly change the world? Only you know, my friend. Only you can choose for you. So what do you know? And is it possible? This is the invitation you've been waiting for. Is now the time. I will do whatever it takes to show you the possibilities. Your job is just to stay out of the judgment and conclusion long enough to see if these possibilities are something you would like to choose. Will you come along? Want to play? Are you ready? Let's go. Note to reader. Weird. Do you know the original meaning of the word weird? Weird, of spirit, fate, and destiny. Does that sound like you? Just a little bit? Would you be willing to let go of the illusion that you are average, normal, and real, and just like everybody else? Would you instead be willing to be as weird, wonderful, and amazing as you truly be, starting now? Be advised, good book. Because this book is designed to create change, it will probably confuse or annoy you at times. If you don't understand something, or if it feels incomplete, many times the information needed for you to understand it will be presented a few short pages ahead, or where you are in the book. How does it get any better than this or that? Please also know many parts of this book are designed to get you to question what is true for you, rather than presenting you with a point of view that you are supposed to buy. These parts may seem incomplete to you, but they were left that way on purpose, so you can come to your own knowing as you ponder. So if you find yourself questioning or wondering, this little book is doing its job. Good book. Good book. So part 1, being you. We spend our entire lives trying to prove that we are not what we never were in the first place. What if you started to embrace reality on your terms? What if your reality was something completely different? What if a completely different reality is exactly what is required? Is now the time. Tool. So here's a tool. Destroy, uncreate, set your reality free. If you look at this book, it looks solid, right? Except science tells you that it's 99.999% space. But it does look solid. Isn't that weird? Yet it is 99.99% solid. It's just that the molecules are arranged in such a way that it looks solid and impenetrable. What if the limitations in your life, in your body, every single one of them were exactly the same way? What if they looked solid and that's the only way you've been able to see them until now? I know it sounds strange, and yet what I will invite you to, if you are willing to receive it, is the awareness that those things are not necessarily solid, never were solid, and don't have to be solid anymore. I'd like to invite you and the energy you are to go back to the place where you look at these molecules and arrange them as solid instead of space. Pliability and changeability, and undo it so it can be the space that it actually is, so you can be the space you truly be. That's all, and so much more than that. In order to get there, sometimes in this book, I will be asking you to give something up. Actually, I may ask you to destroy and uncreate it. It may seem crazy at times. Why would I ever ask you to do that? Because whenever you're willing to destroy and uncreate and let go of something that is limiting you, it automatically and instantly opens a space for something less limited or even unlimited to show up. Does that make sense? Let's go to the limited and unlimited finally. Sorry, let go of the limited and unlimited finally has space to exist. Yes, please stop a second and ask yourself, am I willing to do this? If you get a yes, what do you have to lose? Everything you're willing to give up, uncreate and destroy opens up a different possibility in your life. You can never give up what you be. Your very being is undestructible. You can only let go of, uncreate and destroy what is defining you, limiting you and keeping you and your being stuck, which makes room for something different and greater to show up. If you like, I would highly suggest adding the clearing statement after. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 9 shorts, boys,
povads and beyonds. Pod and poc for short, that's what I do. This statement asks the consciousness of you to go back to the point of creation or point of destruction before you even planted the seed to the limitation and invite the seed to dissolve. The funny and weird thing is that it just does. It works like magic. What if magic is what you truly be? Okay, we have to stop here, and I'm going to add Spanish for the next chapter. Thank you, Brendon. Thank you. Yay! Hola, Ricardo. Hello, everybody. Hola, Ninfis. Let's continue in Spanish. Yo hablo español, así que vamos a seguir la energía. Y vamos a continuar con el capítulo de Your Reality and the Free Will Universe. Tu realidad y el universo del libre albedrío. Dale. Buenísimo. Antes de continuar, definamos realidad. A lo que me refiero con realidad es básicamente la forma común, promedio, ordinaria en que todos aprenden a funcionar en este planeta. Las cosas que todos tenemos en común, las cosas que pensamos que son reales, sin realmente pensar en ellas, son todas esas cosas que parece que simplemente son, a tal grado que con frecuencia ni siquiera las cuestionamos. Con el fin de crear una realidad, tiene que haber dos o más personas que se alineen y estén de acuerdo con un punto de vista. En otras palabras, una realidad se crea en cualquier momento en que dos personas o más concluyen. Así es como es. Aún así, no lo hacen cognitivamente. Es de hecho como se crea una realidad. ¿Sabías eso? Así que cuando digo esta realidad, en realidad yo estoy hablando de lo que se te dio cuando naciste. Las reglas, las normas de tu familia, las reglas y las normas de tu sociedad, las reglas y las normas del planeta, todas las leyes físicas de realidad, todas esas cosas. Por ejemplo, las reglas de esta realidad dicen que no puedes mover tu cuerpo de aquí a Fiji instantáneamente. Y yo digo, ¿por qué no? Cambiemos eso. ¿No sería mucho más divertido? Puede ser que no logremos cambiarlo hoy, pero vayamos en esa dirección y veamos qué se muestra. Como el orador motivador de secundaria que cambió mi vida con la frase de apuntemos a la luna y si le damos a las estrellas, no estaría ni la mitad de mal. En vez de esto, estamos intentando hacer que todas las partes de esta realidad funcionen correctamente de manera en que podamos ser felices, en lugar de crear lo que realmente querríamos tener. Aún si fuera algo completamente diferente a esta realidad, pensamos que debe de haber algo bueno sobre esta realidad, ya que todos la están eligiendo y todos nos están diciendo que es correcta. Quiero decir, debe de estar bien, ¿correcto? El escenario que se desarrolla en nuestras cabezas es algo como el juicio debe de ser correcto, la familia debe de ser acertada, la escuela debe de ser bueno, el dinero debe de estar bien. Yo soy probablemente el único que no lo entiende bien y sigue sintiéndose mal. Pero ¿qué tal si todas esas cosas que se supone que están bien, están mal para ti? Y si hubiese una forma totalmente diferente de ver esto, aquí hay una posibilidad a considerar. La realidad que te han dado no funciona. Ya no tienes que elegirla si no quieres hacerlo. Teniendo conciencia de eso, ¿qué es lo que verdaderamente te gustaría a ti elegir como vida? Si verdaderamente supieses que este es un universo de libre albedrío, ¿qué empezarías a elegir de inmediato? ¿Y si tú fueras el maestro de tu universo? ¿Has escuchado que vivimos en un universo de libre albedrío? Nos dicen que esta es una de las leyes del universo, una de las formas en que este extraño y loco lugar funciona. Mi pregunta es, si eso es verdad, ¿por qué nuestras vidas se ven como se ven? ¿Por qué el mundo se ve así? Si es un universo de libre albedrío, ¿por qué continuamos creyendo que no podemos elegir cambiar? Cambiar nuestra situación con el dinero o la forma en que se siente en nuestro cuerpo, o la relación que seguimos creando una y otra vez con la misma persona, solo que con un cuerpo distinto. ¿Y por qué continuamos eligiendo trauma y drama, pobreza, infelicidad, separación, rabia, odio y juicio?
porque es que, al parecer, somos incapaces o no estamos dispuestos a cambiar todo eso. Puede que seamos lindos, pero definitivamente no somos tan listos. Mi punto de vista es que algo no estamos entendiendo en relación a la idea de que este es un universo de libre albedrío. Así que lo que yo quisiera hacer es tomar la idea de un universo de libre albedrío e invitarte a reconocerlo. En otras palabras, usemos tu poder para elegir y tu poder para cambiar. Usémoslos para cambiar el pasado que ha sido una limitación y no ha funcionado, y para crear un presente diferente y un futuro diferente en el que tú eres y tú cambias al mundo. ¿No suena esto como algo divertido? ¿Verdad, Regi? ¿Qué tal si algo totalmente diferente fuera requerido? Debe ser así. Si no tienes el mundo en el que te gustaría vivir y la vida que te gustaría tener, entonces lo que pensabas que se requiere para conseguirlo debe ser incorrecto. ¿Tiene eso sentido? Mientras sigamos estancados en el punto de vista de que el mundo y que el cambio solo puede suceder en la forma en que hemos decidido que va a ocurrir y que no está funcionando, estaremos siempre buscando en la dirección equivocada la fuente del cambio, todos nosotros. ¿Estarías dispuesto a soltar, destruir y descrear, al menos durante el tiempo que te tome leer este libro, todas las proyecciones, expectativas, separaciones, decisiones, conclusiones, juicios y rechazos y puntos de vista que te has comprado sobre lo que tendría que pasar para cambiar tu vida y el mundo? Todo lo que eso es, lo destruyes y descreas. Acertado y equivocado, bueno, malo, poquipó, todos los 9 cuartos, chicos, pobat y más allá. ¿Qué otra cosa puede mostrarse ahora? Quiero decir realmente qué es lo que tienes que perder. Wow. Tenemos nuevo integrante. Encontrando el universo de libre albedrío, o al menos cómo empecé yo a encontrar el mío. Verás, yo solía tener muchas respuestas, o al menos pretendía tenerlas. Hace 10 años estaba empezando mi segunda práctica como quiropráctico y hasta tenía algunos pacientes. Estaba ganando casi lo suficiente como para pagar mi renta. ¡Oh, qué alegría! Tenía una novia que todos decían que era la chica perfecta para mí. Yo tenía todo lo que se supone que debería de hacerme feliz aquí, excepto montones de dinero, pero eso no era importante para mí. Había probado cada una de las modalidades para encontrar la paz interior que podía, pero aún así me estaba muriendo por dentro. Así que le dije al universo, tienes 6 meses o me voy a matar. He estado dispuesto aquí para ti, trabajando, tratando de llevar conciencia a las personas, tratando de cambiar sus vidas y sus cuerpos, tratando de cambiar las cosas para mejorar en el planeta y nada se está devolviendo, nada se me está devolviendo. Odio despertar por la mañana. Si es así como tiene que ser, perfecto, pero me voy a matar. O las cosas cambian o yo me voy de aquí. No solamente me refería a mi relación o a Santa Bárbara, me refería a salirme de esta vida. Tiene que haber un lugar más feliz, algún otro cuerpo, alguna otra vida. Regresaré como un gitano, un isleño en el Pacífico, donde pueda pasar el rato por las islas todo el día. Tal vez regresaré como un Rockefeller y tendré racimos de dinero. Debe de haber algo diferente. Debe de haber algo mejor. Tal vez en otro planeta estaba dispuesto a terminar con todo. Llegué al punto en el que lo que yo había logrado no era suficiente. Yo lo sabía y eso me dio este espacio de ser capaz de no poner como valioso lo que había decidido que era valioso en el pasado. Todo lo que yo había decidido que era valioso, lo tenía y no era valioso. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Alguna vez has estado, aunque sea brevemente, en ese lugar? Si es así, este libro probablemente tendrá mucho sentido para ti. Literalmente, una semana después de hacer esta demanda, vi un anuncio en el periódico, un pequeño anuncio clasificado que decía, Access, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Y tenía el número de teléfono de una chica. Mi reacción fue, Poliana puso un anuncio en el periódico, estaba furioso. Mi vida es dolor, sufrimiento y sangre, horror. ¿De qué está hablando? ¿Facilidad, gozo y gloria? ¡Ja! ¿Qué es eso? Literalmente arrugué el periódico, lo lancé lejos y ahora bien, este periódico sale una vez por semana en Santa Bárbara, así que la siguiente semana vi el anuncio de nuevo. Access,
Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. ¡Ah! Pero mucho antes de ver este anuncio, yo me había dado cuenta de que si estás en total resistencia a algo, es probablemente que hay algo ahí para ti, solo que aún no lo sabes, que es lo que es. Así que ya que lo único que yo quería era matar a esa persona que había puesto el anuncio en el periódico, yo llamé e hice una cita. Llámenlo inspiración. Llámalo inspiración divina, llámalo locura, llámalo un montón de botes de salvavidas antes de que el Titanic, que era entonces su vida, se hundiera finalmente en el abismo. Esa llamada telefónica literalmente me dio acceso a mi vida y no he sido capaz de meterme de nuevo en la caja que solía ser yo. Estoy muy, muy agradecido. Tuve una sensación con esta chica, una sesión de las barras de Access, un simple proceso que consiste en tocar ciertos puntos de tu cabeza en la otra persona. Y recuerdo que después de esa sesión tuve la primera sensación de paz después de casi 3 años. Fue la primera vez que recuerdo haber sabido que todo estaba bien. Siempre lo había estado y siempre lo estaría. Y nunca más volví a contemplar el suicidio. Una herramienta, una cosa, un proceso que tomó como 1 hora con alguien que yo ni siquiera conocía antes, y eso cambió la energía de mi vida y de lo que yo sabía que era posible. Eso es lo que estoy esperando compartir contigo en este libro. La conciencia energética de que una energía diferente también es posible para ti. Porque es la energía de tu vida lo que estás buscando cambiar. Solía hacer todas las cosas, todas esas modalidades espirituales y quiero pensar, quiero cambiar esto y quiero cambiar aquello. Pero aunque la cosa cambiaba, si la energía seguía siendo la misma, no tenía importancia. ¿Sabes a lo que me refiero? La vibración del tú. Cuando cambias la energía, las situaciones externas de tu vida cambian, como por arte de magia. Por ejemplo, ¿has notado alguna vez que la gente suele moverse más lento cuando tú estás muy apurado? ¿Has notado que cuando decides por cualquier razón que ya no estás apurado, que la gente es más rápida? Eso es porque cambiaste tu energía. ¿Alguna vez has entrado en un cuarto y has cambiado la energía del lugar sin siquiera intentarlo? ¿Has estado con un amigo que estaba pasando un mal día y cuando le hablaste o lo abrazaste, se animó? ¿Qué creó ese cambio? ¿Fue lo que dijiste? ¿Fue alguna técnica psicológica especial? ¿O fue tu propio ser? Fue tu ser lo que los cambió. Es la energía de ser tú, tu vibración, la esencia de ti, que es en realidad la totalidad de ti, que es lo que existe más allá de todo lo que piensas. Eres tú abarcando el mundo entero. Una de las cosas que yo he descubierto que es verdad es que cuando llegas a hacer algo, tú simplemente te conviertes en esa energía. Eso invita a todos los que están a tu alrededor a hacerlo también, si están dispuestos a tenerla. Si no están dispuestos a tenerla, eso pone esa energía en su mundo, de manera que la puedan tener cuando estén listos. Cuando ellos estén listos, podría ser en 20 años, podría ser en 1 billón de años, ¿a quién le importa? Tú simplemente pasas a hacer algo, el tener una nueva conciencia de algo y entonces elegirlo. Eso permite a todos los demás en el planeta tenerlo, solamente porque tú estás dispuesto a hacerlo. Cuando das un paso a hacer algo distinto, abres el espacio para que eso exista donde antes no había existido ese espacio. Me gustaría invitarte a tomar conciencia de las vibraciones energéticas del ser, el ser que tú eres y que tú nunca estuviste dispuesto a ver antes. La energía que tú eres, la vibración que tú eres. Y probablemente eso es algo totalmente diferente a lo que jamás pensaste que podía ser, completamente diferente. Pero es algo que, cuando le permites que simplemente sea, la facilidad que siempre quisiste en tu vida se puede mostrar. El gozo se puede mostrar y las posibilidades se pueden mostrar, no desde un esfuerzo o un pensamiento, sino solo porque estás siendo tú con tal presencia que no pueden ser destruidas. Desde ese lugar, que en realidad no es un lugar, según lo conoces, creas las cosas, cambias cosas. ¿Estarías dispuesto a averiguar quién eres tú en verdad? ¿Estarías dispuesto a hacer la demanda de que tú te muestres? ¿Estarías dispuesto a familiarizarte con lo que realmente es verdadero para ti como ser? Solo pídelo ahora mismo.
Al hacerlo, abrirás la puerta a un mundo diferente de posibilidades y no tienes que saber el cómo. Es trabajo del universo mostrarte cómo va a suceder eso. Todo lo que tú tienes que hacer es hacer la demanda. Luego sigues con tu vida y tu vivir y vas hacia donde el universo te guíe. Muy fácil, ¿no? Para el cómo, sigue más adelante. O una cosa más, es que sé que tú puedes hacerlo. Encontrando la energía de mí. Recibí este asombroso regalo hace 10 años, cuando Gary Douglas, el fundador de Access Consciousness, entró en mi oficina y me pidió una sesión. En ese momento estaba practicando una técnica de quiropráctica que tenía 3 niveles de atención y apenas había comenzado con las clases de Access. Cuando entró, Gary dijo, mira, sé que hay 3 niveles de atención en lo que tú haces. Los primeros 2 niveles no funcionan bien para mí. Lo siento, tendrás que ir directo al 3er nivel. Básicamente, en mi cabeza yo estaba diciendo, oh, mierda, no tengo ni idea de qué hacer con este tipo. Solo había tenido clientes para los niveles 1 y 2 en mi consultorio hasta este momento y no tenía idea de cómo tratar a alguien en el nivel 3. Solo me quedé sentado hasta que él me dijo, mira, solo pregúntale a mi cuerpo lo que él quiere. Sigue la energía. Tú vas a saber qué hacer. Una parte de mí se fue a concluir pensando, ¿qué? ¿Yo sabré qué hacer? ¿Sabes quién soy? Soy el más patético practicante de cualquier cosa en el planeta. Soy el más grande idiota que hayas conocido. Soy el que tiene una oficina del tamaño de un closet. No sé nada. Otra parte de mí empezó a preguntar, ¿y si sí sé? Cuando empecé a trabajar en él, estaba en un espacio completamente diferente. Yo sabía qué hacer. No cognitivamente, no en ninguna forma que pudiera describir en ese momento, pero mi ser sabía, había un saber en mí. En ese momento entré en un espacio de ser que yo no sabía que existía previamente. Entré a ser yo. En ese espacio tuve acceso a mí y a mi saber. Ahí no había pensamiento, solo saber. En cierto momento, mientras estaba trabajando en él, estaba parado como a 5 metros de él, del otro lado del cuarto, y él estaba saltando sobre la mesa como pescado. Yo estaba moviendo mi mano en el aire solo porque se sentía que eso era lo que tenía que hacer. Y cada vez que yo movía mi mano a la derecha, su cabeza volteaba a la derecha. Cada vez que yo movía mi mano a la izquierda, su cabeza se volteaba hacia la izquierda. Él estaba boca abajo. Él no me podía ver a mí para nada. Esa primera sesión que tuve con él fue la primera sesión que hice de algo que ahora llamo síntesis energética del ser, ESB. Fue el principio de una forma enteramente distinta de trabajar con los cuerpos, utilizando la energía del cuerpo y el ser para borrar la limitación y de manera permanente en muchos casos. Ahora viajo por el mundo facilitando a las personas con ese trabajo de ESB. Uno de los más grandes regalos que recibo son los testimonios y las cartas de agradecimiento de las personas cuyas vidas han cambiado a partir de ello. Por favor, ten en cuenta que todos nosotros tenemos la capacidad para crear el mundo como un mejor lugar para nosotros mismos y para otros, simplemente con estar dispuestos a ser nosotros y ser tan distintos como somos. Solo tenemos que averiguar qué es esto para nosotros y estar dispuestos a elegirlo. El mundo te necesita. ¿Qué estás esperando? ¿Qué sabes que has estado pretendiendo que no sabes o negando que sabes sobre quién o qué eres en verdad? Yo no sabía lo que sabía hasta que me convertí en ello. ¿En qué te puedes convertir si tan solo te permites soltar, confiar y ser eso? Último fragmento en español. Encontrando la energía de tu ser. Si nadie nunca te enseñó cómo ser, ¿cómo puedes llegar a la conciencia de cómo es el ser tú? Una cosa que te puede servir es buscar en tu pasado todos los momentos en los que elegiste de verdad ser tú. Fueron esos momentos en los que no tenías pensamiento ni juicio, solo una paz total y un gozo por tan solo ser tú, sin ningún punto de vista. Oh, sí, probablemente también tuviste una sensación de exuberancia y de posibilidad. Esos fueron los momentos en los que tú estabas siendo tú. Déjame darte un ejemplo de mi vida que podría ayudarte. Un año me ofrecí como voluntario para participar en la carrera ciclista de California por el SIDA. Un recorrido de 600 millas en bicicleta que dura una semana en la que vas de San Francisco a Los Ángeles. Yo me ofrecí para participar como voluntario
Y vamos a seguir con el siguiente idioma. Jay, what is it possible? Bye bye. はい。じゃあ、日本語始めていきますね。かなはい。我あり、ゆえに我は間違っているでしょ。あなたのことを一切ジャッジしない人が周囲にいますか？一人でいるとしたら、その人のそばにいることがどれほどの癒し、慈しみであるかに気づいていますか？その人と10分間一緒にいるだけで、あなたの存在全体と体はどれほどリラックスするでしょうか？もしその人があなただったとしたら、あなたを一切ジャッジしない人というのがあなた自身だったら、もし誰かがあなたのすべてをジャッジすることなく分かろうとしてくれたなら、あなたはどう理解されるでしょう。もしあなたがあなたのすべてをジャッジすることなく分かろうとしたなら、あなたは何を理解するでしょう。生まれてからずっとそうあってほしいと思っていたのではありませんか？でも私たちはいつも条件をつけてしまいます。もし私が完璧だったら手に入れられる。周りの人皆ができるって分かってることだったら手に入れられる。自分でおかしいと決めたところが全部なくなったら手に入れられる。両親をまたは配偶者を常に幸せにできたら手に入れられると。そうではなくこう言ったとしたら、OK、自分をジャッジするのをやめることを選択し要請する。そして完璧かそうでないか、自分をジャッジすることなく自分のすべてを感知し知りなり受け取るのがどういう感じかちょっとやってみよう。それらが現れることを阻むすべてを破壊してアンクレートしますか？ Right and wrong, good and bad, pot and poco, nice shorts, boys, povats and beyonds。 ありがとう。それがもし可能性だったとしたら、もっとそうなれることについて考えてみませんか？誰もそのやり方を教えてくれなかったとしても、私にとってはそれこそが自分自身であるために大事な要素です。つまり自分をジャッジすることなく、感知し、知りなり、そして受け取るということです。私にとってこの世界の最大の悲しみは、誰もそれが価値あることだと教えてくれず、そうなる方法を放置してきたところです。人はどのように自分自身をこの現実に合わせるのかをあなたに教えます。彼らはジャッジの仕方をあなたに教えます。彼らは他人から自分を切り離すこと、自分のせいにすること、勝つ方法、負けない方法、ここでいかに正しく見せるかを教えます。でも、どうあるべきかは絶対に教えてくれません。考え方、テストの受け方、運転の仕方、読み方、計算の仕方を教えてくれます。でも、どうあるべきかは絶対に教えてくれません。私が話す存在、あり方についてのこうした考えは、あなたが習ってきたものとは異なるでしょう。でも、あり方は選べるのです。大量のアンラーニング、学習してきたことを意識的に忘れ学び直すことが必要になることもあるのです。もしあり方があなたが思ったことと全く違っていたとしたら、はい。あなたは全く悪くないとしたら、小さい子供と一緒にいることがどれほどの癒しとなり、大切にされる感じがするのかに気づいたことがありますか？それは子供たちからジャッジされてないからです。子供はあなたをポイントビューなしに存在として見ます。するとあなたもジャッジすることなく自分自身であることを許します。今の状態よりもあなたもというは子供たちにはありません。子供たちの目にはあなたはダメな存在には見えません。自分は変だ、ダメだ、間違っていると信じることに人生をどれだけ費やしてきましたか？ OK、これは私が知っていることです。あなたにおかしいところなんてないよ。あなたはダメユニバース史上最も偉大な正しい存在です。私たちは人生の中で、スペースを除いては
ジャッジメントを通して人生全体を作るように教えられてきました。人生の 99.99999999999% をあなたはジャッジメントに基づいて機能しているのです。なんということでしょう。この上記の文章を読んだ後ですら、あなたはこう言うでしょう。なんてことだ。なんていけないことだ。こんなことをするなんて、私はやっぱりダメなんだ。それもね、またジャッジメントなんだよ。自分に向けてのね、もしあなたにダメなところなどなく、何もやり直すことがないとしたら、どこから出発する？どこから始める？何を選択する？間違ったことなど起こしてさえいないのに、人は皆自分の間違ったところをやり直そうとします。内なる大きな過ちがあるに違いないと思っています。骨のついて感じることができるからです。思うのです。もし正しい交際相手が見つかるとか、十分なお金を得るとか、地球上で一番可愛らしい子供を設けるとか、そうしたらこの自分はダメだ、間違っているという感覚がなくなるだろう。でも、これらすべてを手に入れても、何かがおかしい、ダメだったかわかなぜなら、そのどこかおかしい、ダメだという感覚は偽りであり、偽りは真実に変えられないからです。それが偽りだということをただ認識し、嘘の間、この現実では何に価値があるのかを見てみましょう。この現実でとても価値のあるものの一つがジャッジメントです。まるでそれが何かを、作り出すかのように。でもあなたはジャッジするたびに、そのジャッジした人や物事から自分を切り離します。でもそれをするためには、自分自身からも切り離す必要が出てきませんか？ジャッジメントは自分にとっての現実、かつ真実だという嘘を信じ込むことによって、自分を分離させることを作り出し、実施してきたことすべて破壊し、アンクリエイト、非創造しますか？ライターのグッダイはボタンボコーナショーツポーズフォーバッツ&ビヨンズ。ありがとこれまでの人生を本来の自分で生きてきたという実感はありますか？この男性には一度モントリオールのクラスで会いました。10年前、その男性は会社を売却することになり、誰もが羨むような額のお金を手にしました。いわゆる人生での成功を収めました。何台も車を手に入れ、家も手に入れ、複数の女性も手に入れ、小切手も。それでも彼の頭の中にあるのはこれだけでした。もし十分なお金があり、こんな車、こんな家、こんな感じのリレーションシップがあれば、あなたはハッピーになり満足感を味わうのだとこの現実は言います。自分に聞いてみてください。これは自分にとって真実？どの分野であろうと、この現実で成功した人生の標準的なものを手に入れたとしても、達成しても、まだ十分ではありません。どうして？そこにあなたが含まれていないからです。私のセッションに来た人が言いました。このようなリレーションシップを続けてきましたが、実感がないんです。自分がそこにいないような感じで。そこでこう尋ねました。では、リレーションシップ以外の面では実感はありますか？そして彼らは気づきます。あらまあ、全く。普通で平均的で一般的な生活を送っているほとんどの人たちにはそれがわかりません。自分のものより他の人のポイントビューを有効にし、何があっても死守するよう教えられてきたことすべてに反していますから。周りを見渡すと、ほとんどの人たちが自分の選択が正しいことを証明し、手に入れなければならないと決めたことの正当性を証明しながらも、自分のユニバースの中では何か違うと感じているようです。簡単に言うと、正しいと思われているものすべてを死に物狂いで手に入れようとしながら、一方ではどういうわけか恐ろしいほど間違っているとも感じています。結局こうしたポイントオブビューが彼らの人生を操縦しています。彼らにはどうして自分がおかしいのか、それすらわかりません。ただ、おかしい、ダメだということだけわかっています。そうすると理由や正当性が何であれ、
自分自身を見つめることから遠ざかります。人生で本当に生み出し、作り出したいものを得ることから遠ざかります。真の穏やかさ、幸福感から遠ざかります。あなたもこうでしたか？こんな形である必要はありません。11年前に自殺しようとした理由の大部分を占めていたのは、自分がどこかおかしくて、そしてそれを変えることができないという人生に染みついた絶え間ない感覚に疲れ切っていたからです。私とこの11年の間のセッションした何千もの人々は、そんな生き方をする必要はないという生き証人です。変えられるのです。だからこの本を書いています。そしてあなたがずっと願ってきたレベルでの変化が存在すると知るでしょう。もしどこか変だとずっと感じていたり、泣きたいほど変えたいのに変えられないと思い込んできたりしたのなら、ただ今自分のいる場所がそういうところなのだと認めましょう。そのような自分に対して無防備でいることを厭わない姿勢が人生のすべてを変えてきます。そして問いかけてください。他には何が可能？これも質問だと気づきましたか？準備はできていますよ。自分はただ人生の中で役割を演じているだけなのだということを感じたことがなっているのだろう。こんな役は演じたくないのに、ここで私の選択はどこ？人生のどこかの時点であなたは自分の役も衣装もその役への貢献も選びました。どうして？ただあなたがそうしたからです。一方、他人のポイントオブビューを生きているような感じがしつつも、まるでそれが完全な自分であり、それしか選択の余地がないように、常に役割を演じる自分に戻り続けます。ここに女優の役割を選んだ人たちがいます。彼女はどこにいても何をしても女優です。彼女が部屋に一歩入ると、皆がわあ、女優さんがいると思います。それはどのようにして起こるのでしょう？私たちはどのようにそれを知るのでしょう？彼らが選んだ役割だからそうなるのです。その瞬間や状況で描写するキャラクターが違っていても、それでも彼女は女優です。あなたの役割は、私はとても感情的な女性や、私はすごいお金持ちや、私はだけが知っています。何を挙げてみましょう。例を挙げてみましょう。私の役割はガラクタに埋もれたゴミ集め人。家族の中ではどうしようかな。そうだ、家族は皆お金持ち。そうすれば私はいつもガラクタの山のような気分でいられる。交際相手とはどうしようかな。私のことが嫌いで、いつもお前なんか嫌いだという人を選ぼう。職場ではどうしようかな。そうだ、マクドナルドで働いて、絶対そこを辞めないんだ。役柄を演じながら、皆、録音コレクションからセリフを選んで話しているようです。これは録音テープ番号27です。調子はどう？いい映画を見てきたよ。素晴らしくが起こると思う？そうは思わないな。ジョン・マケインはどうだい？彼もよくわからないな。彼もただの政治家だよ。多分、共和党だって聞いたけど。あなたはロボットのように従順な妻と、ロボットのように従順な子供と、ロボットのように従順な従業員を手に入れました。27、テープ番号432、テープ番号37です。あなたはテープ番号30、テープ番号31、テープ番号 31A で返事しました。あなたはテープ番号36で発言し、私の回答はテープ番号 36A です。ほとんどの人たちのコミュニケーション方法はこうです。
ほとんどの人がその瞬間を生きていません。このテープ、次のテープ、そしてその次のテープとテープを回すだけです。彼の渦の中にいるようです。それはあなたにとって本当にうまくいっている？テープ番号31が始まったとき、人生のすべてが嘘のように感じられたでしょうか？ほとんどの人がどこかでそう感じていると思います。人生のすべてをそのように感じている人もいます。人生の 90% をそのように感じている人もいます。85% だけそうだという人は本当に幸せです。でも、どれだけの人がこう思っているのでしょう。ねえ、私は自分と自分の人生が何の関わりもないように感じるんだ。こう言い続けます。違う。ちゃんとやらなきゃ。ちゃんとやらなきゃ。コントロールさせてよ。ちゃんとやらなきゃならないんだ。コントロールさせてよ。ちゃんとやらなきゃ。コントロールさせてよ。ここ一つだけ変えればいいんだ。そうすれば全部うまくいく。自分の人生を見つめてこういうのではないのです。ねえ、自分はすごくおかしいと思うんだ。自分はどれだけおかしいか絶対誰にも知られたくない。自分自身にも。理解しなければならないところはここです。自分の人生計画から自分だけを抜き出した方が、その瞬間にあるよりも、よりリアルに感じられることが多いのです。もしあなたが常に一瞬一瞬を生き、人生に何を求めているかの気づきがあり、その人生からあなたを引き離すことなんて誰にもできないとしたら、なぜなら、あなたは他人の現実が正当だと認めず、自分の現実に完全に目覚めていて、そんな人生を作る熱望に揺るぎがないからだとしたら、それからあなたの人生に起きることを阻むものすべて破壊してアンクリエイト、非創造、変な感じがしますよね。人生をもっとそのようなものにしてみたいですか？人生でうまくいくに、あなたがこれを選択して演じ続けているからだとしたら、もし自分が演じる役柄を選べるとしたら、何か違うものに挑戦する意欲がありますか？今その役割、キャラクターや衣装を捨てろと言っているのではありません。それらに気づき、いつそれを選んだのかに気づいておくようにと言っているのです。自分はその役割なのだと信じ込むのではなく、役割を選ぶことができて自分にとってリアルに感じられる真の人生を実際に生み出せるのだとしたら、必要な時にその役割を演じることは全く問題ありません。あなたがすべての役を完全に放棄できるだろうと期待するのは狂気の沙汰です。どうして役を演じるのでしょうか？なぜなら周りの人たちがあなたに期待している役割があり、演じなければならない役割があるからです。ただ、役割を演じているときだけは知っておきましょう。必要に応じて演じることを自分は選んでいるのだと。この方法であれば役割に飲まれ自動操縦の人生を送るのではなく、その役割を所有する本人となり、あなたの人生をより良くするためにその役割を使うことができます。これらの問いかけは自分に異なる選択を与え、また次は異なる選択をする可能性を与えるためのものです。1、今この状況で私は役柄を演じている？もしこの状況で本当の自分であったとしたら、私は何を選択する？それらが現れるものを拒むものすべて今破壊してアンクリエイトしますか？ Right and wrong de bappoden pokona shorts boys povat champions。 2、今この役柄を選択しなかったら代わりに何を選択する？それらが現れるのを拒むものすべてを今手放しますか？ Right and wrong de bappoden shorts boys povat champions。 3、過去に考えたことよりももっといいオプションがあるとしたら何を選択する？それらが現れるものを拒むものすべてを今破壊してアンクリエイトしますか？ Right and wrongではポッポコーナーショーツボイスポーバッツエンピオンズ。4、ここで欲しいものなら何でも選択できるとしたら何を選択する？それらが現れるものを拒むものすべて今破壊してアンクリエイトしますか？ Right and wrongではポッポコーナーショーツボイスポーバッツエンピオンズ。5、もし魔法の杖があり、これを何でも欲しいものに変えられるとしたら、それはどのように現れる？ではその魔法の杖を使いなさい。そのように現
幅物すべてをボタンっぽくしなさい。Right and wrong, good about popcorn and shorts, boys, ball, bats and beyonds. 日本語ここまでです。远远超过你的身体。你愿意去尝试这个吗？就把你的双手放在你的脸颊上，闭上你的眼睛，感受双手在脸颊上的感觉，感受你的脸颊在双手中的感觉，你的双手在脸颊上的感觉。深吸一口气，注意到与你的身体同在是怎样一种感觉，与你的身体连接，然后说谢谢你，今天我们能拥有多少的乐趣。第3章，你的身体知道。假若你是一个无限的存有，那会怎样？一个拥有感知、知晓、成为和接收一切的存有。这对你来说感觉是轻的吗？我也是。当那些灵修之人告诉我是一个无限的存有时，我曾经感到非常的沮丧。他们会这么说，就好像我应该能够解决我那时候遇到的一切问题似的。说到令人沮丧，我曾经认为，如果我是一个无限的存有，为什么我什么也做不对？如果我是无限，为什么我甚至每个月都要辛苦努力挣到足够的钱来付房租呢？假如这只是因为你还没有拿到正确的工具，那会怎样呢？假如我们全都被一个行不通的实相辖制了，那会怎样呢？假如这是你第一次有机会真正召回和认可你自己，那会怎样呢？作为你真正所是的无限存有，你愿意吗？所有不允许这一切发生的，你是否愿意摧毁并不再创造？ Right and wrong, good and bad, pot and pock, all night, shorts, boys, povets and beyonds. 大海中的一粒卵石。无论何时，如果你感到极其强烈地感受到了任何事物的影响，你都没有再占据足够的空间。当我们试图去弄明白什么事情时，我们就非常靠近我们的身体了，太靠近了。如果你从四面八方来扩展出去10万或20万英里，停留在那里，而不是试图来回靠近你的身体去弄明白所有的思想、感受和情绪，它们就将会是像大海中的一粒卵石。一粒卵石对大海的影响是微乎其微的，对吗？但如果你把一粒卵石扔进一个顶针里，就会产生较大的冲击了。不幸的是，你一直在做的就是让你自己从能量层面进入到顶针当中，而不是成为你可以选择成为的那片海洋。这是我们所做的不断的限制我们自己的最伟大的事情之一。我们表现的像是我们很渺小一般，而我们是非常非常大的。让我们开始一次性彻底清理一样东西，你不是你的身体。你是一个无限的存有，不是一具身体。你比你的身体要大的多很多。你愿意让我为你展示一下吗？现在花一点时间，闭上你的双眼，扩展出去，触摸你的外边缘。不是你的身体，而是你那个存有。现在再向远处扩展100码，从四面八方。你也在那里吗？现在再向远处扩展100英里，从四面八方。你也在那里吗？现在从四面八方再扩展1000英里远，你也在那里吗？现在从四面八方再扩展10万英里远，你也在那里吗？你有没有注意到，无论我让你去到哪，你都在那里？一个那么大的存有能装进一副像你身体这么小的身体里吗？即使是不会。所以你愿意考虑一个完全不同的可能性吗？你不是你的身体，你是一个无限的存有。你的身体是你的身体，你是你。你们之间应该有连接，一个伟大的连接，实际上是，但你们并不是一体，也不相同。如果你尝试去将如此伟大的一个存有塞进这么小的一副身体里，那太痛了。你其实是不是在你的身体里创造疼痛和折磨？因为你正在尝试把你自己塞进里面，因为你相信你只有身体那般大，还是你是不是在用你只有那么大来证实他人的实相？所有这一切，你现在是否愿意通通摧毁并不再创造？
Right and wrong, good and bad, part and park, all night, shorts, boys, proverbs and beyonds。假如有一个完全不同的方式让你和你的身体在一起，那会怎样呢？你的身体有他自己的观点，你有你的。奇怪的事是，你的身体有他自己的意识。科学告诉我们，每一个分子都有意识，以及每一个原子。当你将它们以身体的形式组合在一起时，它们仍具有意识。所有你曾经做过的完全否定和忽略这一事实，也就是你的身体有他自己的观点、自己的意识、自己的觉察，以及自己的能力去改变事物。不管你怎样努力去阻碍它的一切，你是否愿意通通放弃、摧毁并不再创造？ Right and wrong, good and bad, part and park, all night, shorts, boys, proverbs and beyonds。你的身体真正发展出一个不同的可能性的第一步，是开始与它沟通。从就与你的身体相关的一切事情都询问它来开始。你是否曾处于一段彼此相互忽视、互不交谈的关系当中呢？这段关系有任何的乐趣吗？当那个人来找你并请你帮忙时，你真的想要帮他还是不想？这和你的身体也是同样的道理。所以你愿意允许你自己同你的身体发展出良好的关系吗？如何开始就与之相关的所有事情都询问他。当你在给予你的身体他想要的东西时，他就会感觉到轻松和平。而当你这么做的时候，他会给你想要的一切，真的。如果你想要改变什么，就问你的身体需要什么才能够改变这个呢？而不是我的天，我无法相信我屁股有这么大。询问身体需要什么才能够拥有我那真正想要拥有的紧致、娇小、美丽的翘臀呢？身体，我们能够做什么来改变它呢？你的身体会告诉你的。当然，你也可以摧毁和不再创造不允许它改变的一切，但那就会让改变来得太容易了。很多已经这么做的人都反馈说，这真的有效。继续就与之相关的一切询问你的身体。身体，你想吃什么？身体，你想和谁一起吃？身体，你想做什么样的运动？身体，你想穿什么样的衣服？身体，和什么样的人做爱会是有趣的呢？觉知饮食。让我们看一下第一个提问：身体，你想吃什么？在饭店里，闭上你的眼睛，打开菜单，低下头，然后睁开你的眼睛。你双眼关注到的第一个东西就是你身体想吃的。你怎么知道你点的菜是正确的？当你点它的时候，感觉是轻的，并且当你吃的时候会有高潮。然后以全然的觉知来吃你盘中的每样东西的前3口。也就是说，你咬一口后，带着全然的觉察去感受它是如何激发你舌尖上的每一个味蕾。就花一点时间把它放入口中，然后吃只是那些真正让你感受有高潮感的食物。这就是你身体喜欢的东西。一旦你体验到这种感觉，你就会知道，然后你就会很难再去吃任何你身体不喜欢的东西了。有没有可能你会搞砸很多次，并且不会真正正确的领悟到它呢？非常可能。假如这也是可以的，那会怎样？练习身体喃喃私语。理解你身体的沟通是你要慢慢经过一段时间才能掌握的，这需要练习。你相当于是在学习一门新的能量语言，你会本能的倾向于将你判断为错的、不好的，以及好像你没掌握似的。所以就从认可每一个小小的成功开始。我在我最初曾参加过的 Access 课堂上开始尝试这个。我当时在吃午餐，就问我的身体它想吃什么。我得到的答案是配一份沙拉，然后服务人问我想要千岛酱、大农场酱、蓝奶酪、蜂蜜芥末酱还是意大利酱。我的身体在提到蜂蜜芥末酱时说好吃。有什么东西是说好吃？尽管我无法用语言描述出来，就让我们说它感觉起来更加和平。但我的观点是，我喜欢大农场酱，所以我点了大农场酱。沙拉送到后，上面居然是蜂蜜芥末酱。显然我的身体绕过了我直接进入服务人员的身体，得到了他想要的。所以我尝了尝，把它放入口中，而那是我曾吃过最好吃的东西之一，全然的高潮。蜂蜜芥末酱，而我之前都不喜欢蜂蜜芥末酱的。我的身体像是在说我喜欢，而且我才是吃的那个人。所以你要明白的是，你的身体是那个在吃东西的，你的身体是那个在性交的，你的身体是那个在运动，你的身体是那个在穿衣服的，不是你。
完完全全的感激你美丽的身体？你多长时间选择温柔善良及其愉快的对待你的身体一次呢？困难在于再一次为了验证他人关于具身化的实相，你忽略了你的身体，你把它踢到马路边，然后当你准备好的时候才去把它捡起来，否则你就不理会它，甚至连话都不跟它讲一句。就如你身体现在所示的模样，感恩于它如何？那会怎么样呢？如果你想对它改变点什么，那就说身体，我不知道怎样来对你表达感激，我很抱歉，从这一空间我希望改变些什么，这可能吗？感觉起来有什么不同吗？与大部分的人和他们的身体的关系相比，这是不是一种完全不同类型的关系呢？这个星球上有多少人在他们的身体内是快乐的呢？如果可以的话，现在就看看窗外，你看到外面有多少人是在享受他们的身体的呢？不幸的是，不是很多。你是否就曾判断过你的身体就一点点？你是否曾经醒来后站在镜子面前时，就带着冗长的评断开始你的一天？我知道你不愿意承认这一点，你是完全的有觉知、有觉察和充满灵性的。但你是否曾经有过呢？只是随便问问。对于你的身体，你总是更多的得到你评断为错误的东西。OK， 那这些地方都开始了变松弛了。天啊，我以为这里更多呢，还有这儿都开始变白了，还有这些地方太小了，它们都下垂了，还有咱们还是别再提了吧。现在有多少的人有正常的身体呢？这个世界上有正常身体这回事吗？真的吗？真相，早在100年前，正常和理想的身材的标准与今天可谓是大相径庭。在岁月的长河中，更加丰满的身材曾经在很长一段时间内都是最瘦、最棒的。那意味着你很健康，意味着你有足够的食物，你不是因为没有足够的食物而骨瘦如柴的将死的人，或者风一吹就倒的纸片人。所以呢，身材的标准一直在不断变化。什么才是标准呢？评判，一系列不断的评判。你是否愿意不再证实他人关于身体应该看起来是什么模样的实相呢？你是否愿意开始尊重你自己的观点呢？你身体的呢？所有不允许这发生的，你是否愿意通通销毁并创造 ？We're wrong, goodbye, purple, audacious boys, povers and beyonds。谢谢。你所做过的创造出用对你身体的舆论强评判来作为开启你新的一天的方式的一切，你是否愿意通通销毁并创造 ？Right, wrong, goodbye, purple, audacious boys, povers and beyonds。谢谢。你的身体希望看起来是什么样子的呢？你的身体对于它希望看起来是什么样子是有自己的观点的。如果你正在试图基于你的决定和评判来强加什么东西，你们两个会相合吗？如果你的身体想要看起来是一个样子，并正在朝着那个方向前进，然后你想要它看起来是另一个模样，你就试图让它朝着那个方向前进。那这两者之间会发生什么呢？这就是评判发生的空间了。假如你可以放下你的观点，并为你的身体正所示的一切而感激它，那会怎么样呢？从那里还有什么可能性呢？这会有可能成为依然活着而拥有更多的感激之情的源泉吗？为了你和为了你甜美的身体，所有不允许它显现的一切，你现在是否愿意通通销毁并创造呢？ Right, wrong, goodbye, purple, audacious boys, povers and beyonds。 谢谢。评判的雪球。多年前，一份《时代周刊》的封面写道：“为什么基因不能决定你的身体呢？”等一下，他们一直告诉我们的是基因决定一切。假若不是这样呢？
假若事实不是如此呢？假若其实是完全不同的什么东西决定一切呢？与无法改变相反，假若我们其实能通过在能量层面上的不同的运作方式来改变我们的身体，那会怎么样呢？你和你的身体的本质是能量，什么意思呢？让我们看一看，当你用评判来开始的某一天，你知道我的意思吗？对吧？那是当你醒来，感到你的头被塞在一头北向行驶的大象的最南端，而那头大象现在正坐在你的头上啊。你以评判来开始，就像是一个黑漆漆的大雪球，滚啊滚啊滚，然后让你越来越重，越来越重。那是一种特定的能量，是吧？现在另一方面，你生命中有没有体验过，当你醒来时，一切都是如此的美丽，令人赞叹和非比寻常呢？而你也没有以评判来开始的这一天呢？相反，你是在头脑中以一个提问或是可能性来开始的这一天呢？一个像是哇，怎么样可以比这更好呢？或是还有什么其他的可能性呢？这样的提问与增添评判的相反的是，你开始增添了更多的可能性。那是和第一个例子不同的能量吗？当然了，我们学习将评判强加到自己和自己的身体上。假如你可以更多的从那第二份能量，而不是那第一份钟醒来，过你的生活并创造你的身体，那会怎么样呢？假如那是可能的呢？假如只是没有人曾经告诉过你，你可以从那里运作呢？如果你选择从那里运作，你的身体会感到不同吗？你的生命会吗？你更愿意选择的是哪一个呢？所有不允许你去创造和生发一个充满那第二份能量的人生和生活，正如在所有这是不可能的投射、期待、分离、评判和拒绝中的一切，那你是否愿意通通效我并为创造呢？ Right, wrong, good, bad, purple, online, show, spice, pulvis and beyonds。 谢谢。连科学都知道这个。这里有另外的一个有趣的事情，是科学已经验证了好长时间的。任何时候，当你看向一个分子或原子的时候呢，你就改变了它了。你的意识与那个分子，你与那个原子、分子或二原子微粒的意识产生互动，并使之发生改变。假如你无法改变你的身体，这个理念只是一个强加于你的谎言，那会怎么样？假如它只是你很久以前从别人那里买入的一个谎言，还有假如你也再也不需要持有它了，那会怎么样呢？如果你能够改变一个原子，难道你不应该可以改变不止一个吗？比如那些在你的身体里面的一切呢？因为如果你真的是一个无限的存有，那么一切关于你的看起来像是限制的东西，就都只是根植于一个谎言当中。没有任何的限制是无限的，或者换一个表达方式，所有的限制都是有限的。这样说能明白了吗？疼痛是真实的吗？你身体能够得到你注意的最后一个杀手锏是创造疼痛，这是他知道你会倾听的事情之一。他试过了悄心地说，用羽毛轻触，以及用手划过你的脸庞。最终他会说，嘿，我用什么其他的方法也没能让你听我说啊。你没有听到乐趣，因为你再也不相信它的存在了。你没有倾听其他我给你的真的
非常酷炫的感觉来让你知道还有其他的事情正在发生，所以现在就只有疼痛了。试试看，你能逃避吗？愚蠢的存有啊，本应该非常觉知的大笨蛋。Hello ladies! Yeah. Hello! Hej allihopa! Okej. Hej Katarina! Hallå, nu måste vi prata svenska. Det är Ja, superspännande. precis. Switch your brain to Swedish. Då fortsätter vi. Yes. Då börjar vi här på sidan 99. Börja ta emot. Fråga stolen. Jag vill ägna en liten stund åt att visa dig något. Hur skulle det vara om just nu, om du bad medvetandet som tillhör den här stolen som du sitter på, att göra det mer bekvämt för din kropp? Pröva. Känns det mer bekvämt? De flesta människor kan känna att det gör det. Visst är det lite märkligt, eller hur? Önskar du att någon hade berättat det för dig tidigare? Medvetenhet är en del av allt som existerar. Trots att du oftast inte vill veta det, är du faktiskt ett med allt. Du är rymden mellan molekylerna och atomerna i din kropp. Den del av atomen som verkar fast och solid utgör bara 0,00001% av atomen. Resten är rymd och möjligheter och medvetenhet. Du. Tänk om rymden mellan molekylerna och din kropps medvetenhet är densamma som rymden mellan molekylerna i stolen du sitter på. Vilket är samma sak som mellanrummet mellan luftens molekyler. Vilket är samma sak som rymden mellan väggarnas molekyler. Vilket är samma sak som rymden mellan byggnadens molekyler. Vilket är samma sak som rymden mellan molekylerna i gatan, i jorden omkring dig och i hela solsystemet, hela galaxen och hela universum. Vad innebär det här? Det innebär att du är mycket mera vidsträckt, mycket mera i kontakt, mycket mera i gemenskap med allt. Och att du har många fler möjligheter än du någonsin har insett. Och om du tillåter det kan den kontakten och gemenskapen leda dig till mer lätthet än du någonsin kan föreställa dig. Så, kapitel 4. Be och du ska få. Vad tycker du om den här världen? Finns det tillräckligt för alla? Tillräckligt med mat? Tillräckligt med pengar? Tillräckligt med kärlek? Tillräckligt med plats? Tillräckligt med glädje? Eller finns det begränsningar så att om du till exempel har kärlek så måste någon annan klara sig utan? Kan du vara snäll och fundera över det en liten stund? Din uppfattning skapar din verklighet. Verkligheten skapar inte din uppfattning. Om du har den uppfattningen att vi lever i ett universum som präglas av brist och knapphet, vilken verklighet skapar du då? Min uppfattning och min vetskap är att vi lever i ett universum som präglas av fullständigt överflöd. Bibeln har rätt om en sak. Be och du ska få. Det är inte märkligt. Man bara ber och så får man. Men hur? Om det inte alls fanns något hur så handlar det bara om att vara närvarande i ditt liv och vara villig att ta emot energin av andra slags möjligheter. När du är fullständigt beredd att ta emot, raserar du alla hinder och tar emot allt. Inga undantag. Med lätthet, glädje och härlighet tar du emot det goda, det dåliga och det fula. Och nu kommer vi till något som är lite besvärligt för många av oss. Om vi ber om 1 miljon idag och de inte dyker upp förrän imorgon så tänker vi, nej, universum funkar inte. Jag gjorde fel. Men det som händer är att universum
bokstavligen måste organisera om sig för att du ska kunna få det du ber om. Det är precis vad det gör, från den stund som du ber om det du vill ha. Men det som händer när det inte dyker upp med detsamma är att vi tänker, nej, då kommer det nog inte. Och då slutar universum naturligtvis att arbeta för det vi bad om, eftersom vi drog slutsatsen och beslutade att det inte gör det. Den uppfattningen skapar den verklighet som sedan dyker upp. Vi har nu ropat ut vår slutsats i universum. Det dyker inte upp. Och universum lyssnar och lyder artigt. Istället så skulle vi kunna fråga de där förbenade frågorna igen. Är det inte i själva verket så att det kommer dyka upp på ett helt annat sätt än vad jag kunde föreställa mig? Hur blir det ännu bättre än så? Kom ihåg det här, mina vänner. Det kommer alltid att se annorlunda ut än vi trodde att det skulle göra. Alltid. Det sätt som du trodde att det skulle gå ut på, att det skulle gå till på, utgick från alla dina dömanden om hur det borde se ut. Inte från medvetenhet om hur det skulle kunna se ut. Eftersom dina dömanden om hur det borde se ut hindrade dig från att vara medveten om hur det kunde gå till. Alla de här åsikterna om hur det borde gå och borde vara, det är själva orsaken till att det hittills inte har kunnat komma till dig. Hänger du med? Vill du läsa det en gång till kanske? Så tänk om du började ta emot. Ja, min vän, du. Vad längtar du efter? Att bli sedd, att bli hörd, att bli mottagen med allt det du är. Ja, jag kan höra dig i mitt huvud. Självklart, dum fråga. Om du bara tar emot mig så kommer allt att bli bra. Då blir jag bekräftad och värdefull och då finns jag till. Här kommer min fråga. Jag tror jag ska börja med att viska den. Men det här med att ta emot då? Högre. Men det här med att ta emot då? Ja, men ta emot säger du. Det är klart jag gör. Jag menar att ta emot, det är inget problem. Om någon vill ge mig något så tar jag emot det såklart. Jag älskar att ta emot. Så nej. Jag har inga problem med att ta emot. Någon mer som känner sig lite tung? De flesta människor på jorden tar inte emot särskilt mycket. Har du lagt märke till det? Vare sig du tror det eller ej så gäller det också många av er som läser den här boken just nu. Skulle det möjligtvis kunna stämma på dig? Du har alltid, gissar jag, varit den mest kompetenta personen i din omgivning. Men du har alltid försökt bevisa att du inte är det för att inte ta för mycket plats. Ändå har du alltid vetat att ingen haft lika stor kapacitet som du. Så du har alltid varit den som alltid varit beredd på att göra allt på egen hand. Eftersom du klarar det. Samtidigt som du har trott att du behöver andra människor. Vilket du egentligen ganska sällan gör. Det ger inte så stora möjligheter för att ta emot. Däremot innebär det mycket kontroll och mycket kamp och tvång för att försöka skapa saker i ditt liv. Att ta emot är något helt annat. Som ett exempel, låt säga att du bor i ett litet land i norra Europa. Halva året är det bäckmörkt och kallt som 17. Låt oss kalla det här landet för Sverige, bara för skojs skull. Föreställ dig nu att du vaknar och det är den första vårdagen i Sverige. Precis som just nu. Hur känns det? Efter ett halvår av mörker känner du dig inte mer levande än någonsin förr i hela universums historia. Du tänker sol. Wow! Du går ut i det fortfarande ganska svala vädret, dricker en cappuccino med ansiktet leendes vänt upp mot den svaga solen. Det är så kallt att andetagen blir till ånga, men vem bryr sig om det? Du har tagit igenom ännu en vinter. Det är känslan av herregud, jag lever. Ge mig mer av allt, jag är vild och galen. Och jämför nu det med en morgon mitt i vintern. Du vaknar och tänker, varför måste jag vara här? Kan jag inte få trycka på snooze 27 gånger till? Kan jag ringa och sjukskriva mig? Nej, just det är ju mitt eget företag. Ägaren kommer veta att jag ljuger.
När du går hemifrån vill du inte att någon ska se dig eller prata med dig. Du har en riktigt dålig vinterdag. Lägg märke till att de här är 2 helt olika sätt att vara i världen. Vilket av dem vill du ha mest av? Det första är obegränsat mottagande. Men den där första energin, den här vårenergin, kan du ta emot så mycket pengar, människor, kärlek, sex, relationer som du någonsin kan önska dig. Men på det där andra sättet, det där vintersättet som vi ofta väljer, är inställningen mer att nej, jag tänker inte ta emot något från någon. Jag lever här i min egen lilla bubbla och så är det med det. Jag håller ställningarna och sätter upp. Oops. Och sätter upp ett skydd här och där och stänger sedan helt av min kropp och mitt ansikte. Så, nu är jag trygg. Det sker inte särskilt mycket mottagande i den verkligheten. Den syftar i själva verket till motsatsen. Allt här bygger på om jag ger dig det här, vad får jag tillbaka? Och om jag tar emot det här, vad måste jag ge dig? Det finns ett alternativ. Som en obegränsad varelse, vilket är vad du egentligen är, kan du ta emot allting. Allting. Fick du det och känner det lite lättare? Saken är den att du måste välja det. Allt som inte tillåter dig att välja det just nu vill du förstöra och oskapa allt det nu. Right and wrong, good and bad, pod, poc, all nine shorts, boys, poets and beyonds. Och förresten så finns det inte något sånt som ett pengaproblem. Alla problem med pengar skapas av att du inte är villig att ta emot. En av mina främsta lärare. I den här verkligheten måste du hela tiden påminna dig själv om att välja att ta emot. Det är något vi inte gör därför att det är något vi inte har fått lära oss. Jag ska berätta en liten historia. Jag har en häst som är en av de mest fenomenala varelser jag någonsin har träffat på. Han heter Playboy. Han är en före detta kapplöpningshäst och han tillhörde tidigare min vän Gary. Eftersom jag inte var så bra på att rida när jag träffade Gary och Playboy hade jag aldrig en tanke på att rida honom. Men han brukade springa omkring där Gary hade sina hästar, stanna till framför mig och böja ner huvudet. Sedan sprang han iväg en stund till, kom tillbaka och bugade med huvudet igen, rakt framför mig. Gary försökte sälja honom men alla försök misslyckades. Till slut så var vi ute och red en dag och jag frågade, Gary, får jag rida honom? Vi var långt borta från civilisationen och Playboy brukade springa iväg med alla som satt uppe på honom. Med tanke på att jag var nybörjare på ridning var Gary lite tveksam till att låta mig rida honom. Okej, han var väldigt tveksam. Men till slut gav han med sig och sa ja. Så jag satt upp och jag hade nu tyglarna praktiskt taget hängande ner i marken. Så jag hade ingen kontroll alls över hästens mun. Playboy tittade upp på mig och sa, min människa. Jag tittade ner på honom och sa, eller tänkte, min häst. Jag fick honom att börja galoppera och vi skumpade framåt. Det var en kort, fin, jämn galopp där han tog hand om mig till 100%. I en sväng började jag kasa ur sadeln och Playboy flyttade sin ända under mig så att han inte tappade mig. Fantastisk häst. Fantastisk varelse. Tårarna rann ner för kinderna på mig medan vi red. Det här liknade ingenting annat jag hade upplevt. Och jag vet inte ens riktigt hur jag kan beskriva det i ord. Föreställ dig att du har någon som du vet att du kan lita på helt och hållet. Som ser in i din själ och fullständigt bekräftar alla aspekter av dig som varelse. Utan något som helst dömande och utan några projektioner av fel eller brister. Det var som att vara fullkomligt älskad, fullkomligt omhändertagen, fullständigt bekräftad och så fullkomligt accepterad att det fick allt dömande i min värld att explodera och gå upp i rök. Alla tankar försvann, alla behov försvann. Nu vet jag att jag hade en upplevelse av varande den dagen. Jag hade en upplevelse av enhet där allting existerar och ingenting döms. Men det var inte bara tårar och rymd. Det var roligt.
Det var en intensiv upplevelse. Det var som att rida en raket av icke-dömande till ett universum som bestod av enkelt, intensivt, öppet, icke-dömande, glädjefyllt varande. Jag vet inte hur det hände. Och det kändes inte heller viktigt. Jag vet bara att det hände. Mm. Och det här är vad jag har kommit att veta är möjligt att uppleva som våra liv. Och i samband med de saker i universum som vill ge till oss. Det enda som krävs är att vi väljer det. Och är villiga att ta emot det. Och sedan tillåter det att dyka upp. Så allt som inte tillåter allt det här att dyka upp i ditt liv från och med nu vill du förstöra och oskapa allt det. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys, povads and beyonds. Tack. Trots den närhet och gemenskap som Playboy och jag hade och har, dröjde det länge innan jag var villig att ta emot från honom och att ta emot från honom helt och hållet. Det var alltid någon del av mig som jag undanhöll, som om det var det enda sättet för mig att ha kvar mig så som jag hade definierat mig själv. Jag är säker på att du inte gör så i några delar av ditt liv, eller? Sen för några år sedan så fick han cancer. Eftersom jag reste så mycket och vägrade att ta emot från honom så beslutade han sig för att han hellre ville ge sig av än att leva det liv han levde. Han tillåter ingen annan att rida honom. Han är min häst och jag är hans människa. Så är det bara. En gång efter det att Playboy blev min häst lät han Gary rida honom för att visa mig hur jag skulle rida på ett speciellt sätt. Han gick runt med Gary 3 varv i ringen och sen stannade han. Det var som han sa till Gary, du kan stiga av nu, låt dig gå upp. Så när Playboy fick cancer frågade jag och några andra personer honom, finns det någonting vi kan göra för dig? Han svarade, ja, jag vill så gärna att Dane rider mig en gång i veckan. Men jag låter tränaren rida mig en gång i veckan om Dane rider mig en gång i månaden. Så jag svarade, ja, det gör jag. Och han sa, och så en sak till. Du måste börja ta emot från mig, annars drar jag. Och det var bara det att jag inte riktigt visste vad han menade med det. Och eftersom jag hade tillgången till verktygen i Access så använde jag ett av dem. Jag bad att bli visad vad han menade, eftersom jag inte hade en aning om vad det var. Kort därefter gav jag mig av till Europa, höll mängder av sessioner, möten, kurser, sessioner och så vidare. Jag lyssnade inte på min kropp och jag blev sjuk. Oftast brukar jag på något märkligt sätt fungera som en kombination av solen, en 6-åring och en Duracell-kanin. Men bara för att det är möjligt är det inte säkert att det är det bästa alternativet. Min kropp talade om för mig mycket klart och tydligt vad den behövde. Jag måste börja ta emot. Genom att ta ner alla murar och ta emot från min häst, från jorden, från människor och allt annat omkring mig som ville ge till min kropp och till mig. Mm. Så jag låg på min säng, la händerna på kroppen och pratade med min häst. Jag vet att det låter märkligt, men det gjorde jag. Och jag sa, okej Playboy, du har uppenbarligen något att ge till mig. Vad är det jag har vägrat att ta emot? Och sen pockade jag allt som inte tillät mig att ta emot detta, vad det ännu var. En energi av närvaro, varande, vänlighet, omsorg, mjukhet och glädje i att vara i kroppen fyllde min kropp och jag kände, är detta vad jag har vägrat att ta emot de senaste 8 åren? Vägrat! De senaste 10 åren har jag ständigt arbetat på att lära mig att ta emot i allt vad jag har gjort. Allt handlar om att ta emot mer, veta mer, vara mer och uppfatta mer. Ändå hade jag inte insett hur mycket jag fortfarande vägrade att ta emot. Är det möjligt att det finns något, eller kanske mycket, som du fortfarande vägrar att ta emot? Är du villig att sluta vägra att ta emot nu med detsamma? Från universum, från de människor i ditt liv som verkligen vill ge till dig, från mig. Och även om du inte vet hur det ser ut eller vad som krävs, så allt som inte tillåter det vill du förstöra och oskapa allt det. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys, povads and beyonds. Du har stöd från universum.
Är du villig att börja varje morgon med att ställa den här frågan? Vem är jag idag? Och vilka härliga och storslagna äventyr kommer jag att ha och ta emot idag? Vad ska till för att du ska få det du önskar dig i livet? Sök inte efter svar, bara ta emot energin i det. Fråga dig nu om du vill att ta emot utan några förutfattade meningar om vad du måste ta emot för att få och skapa det du önskar. Är du villig att ta emot utan projektioner, förväntningar, separationer, slutsatser, dömanden, avvisanden eller svar om hur det måste vara eller hur det måste se ut? Allt som inte tillåter det vill du förstöra och oskapa det nu. Right and wrong, good and bad, pop och online choice boys, påvats and beyonds. Vad är verkligen möjligt för dig då? Vad tror du? Ja, I think we're done. Yay. Tere! Kas mind on kosta? Jaa. Oh, kui äge. Ma teen kõrvalapid. Ja ma saame rääkida eesti keeles. Anneli, tere! Ja tere Eesti rahvas ja kõik muu. Tere kõigile. 5. peatükk. Mis siis, kui sinu olemus oleks hoolivus? Alustan leheküljelt 104. Mis siis, kui me kõik oleme magavad hiiglased? Mis siis, kui mees oleks hunnitu potentsiaal ja võimekus, ainult et see ilmutab end täiesti teistsugusena, kui meie seda endale ette oleme kujutanud? Mis siis, kui sinus peituv suurim potentsiaal pole jõud, pigedus ja viha, mida esile manada suudad? Mis siis, kui sinu suurimaks potentsiaaliks oleks sinu hellus, sinu lahkus, sinu hoolivus ja sinu piiritu tolerants? Kas tead, et kui valida selleks kõigeks saada, ei luba see hukkamõistul üldse eksisteerida? Kas see kõlab rohkem sinu moodi? Mis siis, kui me kõik oleme tegelikult magavad hiiglased? Jah, sina ka. Palun esita iga päev järgmine küsimus. Kui ma hooliksin tõeliselt nii endast kui maailmast, siis mida ma valiksin kohe praegu teha? See küsimus muudab su elu. Mis siis, kui sinu olemus oleks hoolivus? Uleta mulle käsi ja lase mul sind hetkeks juhatada mälestuste rajale. Sa oled taas teismeline. Sinu keha ei tundu sulle sobivana. Sinu sõnad ei tule suust päris õigesti välja. Sa tunned, nagu pulbitseksid sinus sisimas pidevalt tunded ja emotsioonid. Me kõik oleme kogenud neid hiilgavaid aastaid, kui meis valitses täielik õndsus, kergus ja rõõm. Kas mäletad neid 4 sõna? Ma ei hooli sellest. Palju üks neist mitmest korrast, mil sa ütlesid seda iseendale, oma sõpradele, vanematele, õpetajatele, mõnele kenale poisile või tüdrukule, kes taaskord keeldus sinuga kohtingule tulemast. Kas see oli ka tõsi, et sa ei hoolinud? Muidugi mitte. Sa hoolisid palju rohkem, kui oleksid valmis tunnistama isegi endale. Me kõik teame, et teismelised on sellised. Mis siis, kui see kehtiks ka sinu puhul? Mis siis, kui hoolid palju rohkem, kui sa oled kunagi teada tahtnud? Mis siis, kui hoolid palju rohkem, kui sa oled kunagi kellelegi tunnistada tahtnud, kaasa arvatud iseendale? Ja kui tihti oled sa otsustanud, et nimelt see hoolivus on sulle häda kaasa toonud? Et sinu hoolivus teebki su nõrgaks ja on süüdi sulle kannatuste ja valu põhjustamises? Mu sõber, sinu hoolivus pole süüdi sulle kannatuste ja valu põhjustamises. Kannatusi ja valu põhjustab see, kui sa hoolimise lõpetad, nii enese kui teiste suhtes. Meie hoolivus teiste inimeste suhtes on alati esimene asi, mida püüame lõpetada, kui hakkame arvama, et keegi püüab meile haiget teha. Tundub lihtsam kedagi arvustada ja mõelda sellele, mida nemad valesti tegid. Nii et võiksid õigustada oma otsust neist kaugeneda. Selle asemel, et kaotada enda püstitatud tõkked ja öelda. Tead mis? Mul on seda väga raske öelda, aga ma imetlen sind. Sa meeldid mulle väga ja mulle teeb kõvasti haiget, et sa ei luba mul sinuga nii lähedaseks saada, nagu ma seda tahaksin.
Tegelikult on asi nii ja just seepärast ma üritangi sind arvustada, sinu eksimustele osutada ja sinust kaugeneda. Oled sa kunagi proovinud kellelegi sedasi öelda? Mis siis saaks? Nende inimeste juhe jookseks täiesti kokku ning nad vaataksid sind nagu olendit mõnelt teiselt planeedilt. Ja vägagi tõenäoliselt sulaksid sellesse pehmusesse, mida nad on alati tahtnud, aga pole kunagi julenud saavutada. Kahjuks ei tee seda siin keegi. Asi pole selles, nagu me seda ei suudaks, aga meile on õpetatud seda mitte tegema. Me tunneme, et ei saa hoolida sellistest inimestest, kes on valinud seda hoolt mitte vastu võtta. Häda on selles, et tegelikult sa juba hoolid ega saa seda hoolmist lõpetada. Sa usud valet, kui arvad. Tegelikult ma neist ei hooli. Keda sa selle tegemisega tapad? Iseennast. Sa lõpetasid asja endast hoolimise, sest sa uskusid valet, et võid lihtsalt lõpetada teistest inimestest hoolimise. Selleks, et üritada hoolimist lõpetada, peaksid sa loobuma kõigist hoolimistest, kelle hulka kuulud ka sina. Ja pealegi see meetod ei toimi. Mis siis, kui sa seda ei teeks? Mis siis, kui sinu mõtteviis kuljeks nii? Saagu, mis saab, ma hoolin endast ikkagi. Ja ma hoolin ka edaspidi, sõltumata sellest, mida otsustavad kõik teised. See on ainus viis, kuidas saad lubada endal oma reaalsust nautida. Nõustudes tegelikult hoolima nii palju, nagu sa päriselt hoolid ning seda mitte lõpetama, hoolimata teiste valikutest. Sest see tähendab ka endast hoolimist. Kas võiksid palun hävitada ja olematuks muuta kõik, mida oled teinud endale tõestamiseks, et sa ei hooli teistest ning keeldu tunnistamast, kui palju sa tegelikult hoolid. Ka inimestest, kes sulle haiget teevad. Õige, vale, hea, halb, pood ja pokk, kõik 9 lühidalt, poisikesed, povadid ja veel. Me oleme ühtekuuluvuse olevused. Sa pead millalgi vabanema sellest valest, et sa teistest ei hooli. See kaunis olevus. Asi pole selles, nagu sa eksiksid ja oleksid seetõttu halb inimene, sest sina usud, et ei hooli. Sulle lihtsalt õpetati seda juba väga noores eas. Enamik inimesi lihtsalt otsustab seda teha selleks, et nad ei peaks enam kunagi nägema, kui ainulaadsed nad on ja kuivõrd teistsuguseks nad tahaksid maailma muuta. Paljud inimesed elavad kogu elu otse kui tardumuses. Mis kõik tugineb järgnevalt? Nad ei taha tunnistada, kui väga nad hoolivad ning kui palju inimesed keelduvad seda hoolt vastu võtmast ja teistele kinkimast. Kui palju hoolt oled sina keeldunud vastu võtmast? Kui tihti oled sa keeldunud ise kellegi hooleks olemast? Kas oled nõus seda endale tunnistama? Kas oled nõus tunnistama, et see ei ole tegelikult sina ja seda, et see sinu kohta ei kehti? Sina ihkad midagi muud. Kui mitte, siis sa seda raamatut ju ei loeks. Sa soovid midagi muud kui hoolimisest loobumist, vaid selleks, et võiksid selles reaalsuses püsida. Sa tead, et võimalik on teha ka midagi enamat. Kas oled nõus seda tunnistama? Tulgu, mis tuleb. Kas sa võiksid seda kohe praegu teha? Kas võiksid palun hävitada ja olematuks muuta kõik, mis ei luba sellel teoks saada? Õige, vale, hea ja halb, pood ja pokk, kõik 9 lühidalt, poisikesed, povadid ja veel. Muide, endast hoolimine ja rõõm käivad käsi käes. Endast ja teistest inimestest hoolimist ei ole võimalik lõpetada. See ei toimi. Me ei suuda seda teha ja üheaegselt ka rõõmu säilitada. Me ei suuda seda teha ja üheaegselt kogeda küllust. Me ei suuda üheaegselt luua tähendusrikast sidet. Me ei suuda üheaegselt tekitada uusi võimalusi. Hoolimine on üks tähtsamaid asju, mis sellest reaalsusest puudu on. Hoolimine. Kui kõik maakeral elavad inimesed hooliksid iseendast ja teineteisest piiranguteta, kas elu meie planeedil läheks sama viisi edasi? Kas maa tunneks ennast sama viisi? Kas ikkagi leiaksid aset genotsiidid ja sõjad? Kuidas näeks kõik välja siis, kui nõuaksid, et sinu piiranguteta hoolivus ilmutaks ennast, tulgu mis tuleb? Kui nõuaksid seda,
isegi kui selleks kuluks 1000 aastat või nädal või kui see teoks kohe praegu. Kohe praegu. Kas võiksid palun hävitada ja olematuks muuta kõik, mis ei luba sul vastu võtta seda tõelist hoolivust enese vastu, mis muudaks sinu jaoks elus olemise rõõmsaks? Õige ja vale, hea ja halb, pood ja pokk, kõik 9 lühidalt, poisikesed, povadid ja veel. Kas sa õppisid, kuidas teiste peale pahandada? Sa aru, et sina oledki ühtekuuluvus, kus kõik eksisteerib ilma arvustamiseta. Sina oledki see. Kui sa eraldad sellest enda olemuse, ei eksisteeri sa enam iseendana. Võin sulle öelda, et ka mina püüan ikka veel sellest lausest aru saada. Ma pole mingi eriline nutikuse eeskuju, kui sa seda mõtlesid. Luba mul tuua üks näide. Olgugi, et see on pisut jabur, eriti kui jutt käib ühtekuuluvusest. Ma olin kokku leppinud kohtumise sõbraga, et välja kohvitama minna. Tema ei ka helistanud mulle. Ma olin kohtumisega arvestanud, plaanid valmis teinud, aga tema ei helistanud. Sain temalt kõne alles järgmisel hommikul. Vabandust, et ma eile õhtul sulle ei helistanud. Ma pidin kauemaks tööle jääma ja pärast seda olin ma helistamiseks liiga väsinud. Esimene asi, mida ma teha tahtsin, oli öelda, on alles mõrd. Kuidas sa julged minu püha aega tähtsusetuks pidada? See oli esimene koht, kuhu ma oma peas minna tahtsin. Kuna see ei tekitanud minus head tunnet, esitasin endale hoopis küsimuse. Milline oleks minu tegelik mõtteviis sellises olukorras? Vihje. Kui valid tegevuskäigu, mis on sinu jaoks tõene, siis tundub see sulle alati hea või kerge. Kui otsustad teha midagi, mis ei ole sinu jaoks tõene, siis tundub see alati raske. Pärast paari hetke möödumist mõistsin ma, see inimene ei ole mina. Ma ju rõõmustan selle üle, kui kellelgi on valikuvabadus teha kõike, mida nad soovivad, isegi kui mina selles osa ei saa. Imelik lugu. Mind üllatas minu tegelik mõtteviis väga. Seejärel mõtlesin oma varasemale elule ja mõistsin, et see oli noorena alati olnud minu mõtteviis. Just sellise mõtteviisi pärast mulle öeldi, et ma ei hoolinud piisavalt. Mulle öeldi, et olen teistele jalamatiks ja mina uskusin seda. Mulle öeldi, et mind kasutatakse ära. Seega õppisin ma teiste peale pahandama. Ma sain selgeks, et teiste vastu ei võinud kogu aeg lahke olla lihtsalt seepärast, et sinule see sobib. Ma õppisin, et teatud olukordades peab teiste peale pahandama. Kas ka sina oled seda õppinud? Ja mis on tõde? Kas tunned end seetõttu kergemini? Kas tunned seeläbi tihedamat sidet iseendaga? Kas tunned seeläbi tihedamat sidet kellegi teisega? Kui vastused kõigile neile küsimustele on ka sinu puhul ei, siis tasuks sulle ehk endale esitada järgmised küsimused. Kas mind on õpetatud teisi arvustama ja pidama seda hoolivuseks? Kas mind on õpetatud teisi arvustama hoolivuse arvelt? Kas mind on õpetatud, et teistest kaugenemine ja nende eksimustele osutamine on minu jaoks hoolivus? Millised valikud võiksid minus tekitada kergema ja rõõmsama tunde võrreldes nende valikutega, mida ma senini olen teinud? On ka teisi valikuid, mis kätkevad endas ka tõeliselt endast hoolimist. Pead lihtsalt olema nõus nende valikute kasuks otsustama. Kui oled nõus seda tegema, siis avanevadki sulle need võimalused. Kas võiksid palun hävitada ja olematuks muuta kõik, mis ei luba sul teada saada, millised need valikud tegelikult on, ega võimalda sul neid valida? Õige ja vale, hea ja halb, pood ja pokk, kõik 9 lühidalt, poisikesed, povadid ja veel. Siin on sulle veel üks küsimus. Kas tead, mis on hirmutajate jaoks kõige hirmsam asi? Vastus on lihtne. Kui sind ei saa manipuleerida nii, et sa laskuksid viharaevu, vihkamise, arvustamise ja teistest kaugenemise tasemele. Üks kõige õudsamaid asju selliste inimeste jaoks, kes püüavad sind hirmutada, on see, kui sa sõltumata nende tegudest neist inimestest ei kaugene. See hirmutab neid tõeliselt. Siis ei oska nad sind manipuleerida ega tahtmise korral ära kasutada.
Lähme nüüd jutuga tagasi sinna, kus mu hea sõber helistas mulle pärast seda, kui oli eelmisel õhtul minuga kohtumata jätnud. Tuginedes kõigele sellele, mis mulle varem on õpetatud, pidanuksin ma tema peale vihane olema, aga mina tegin teise valiku. Ma otsustasin olla mina ise. Selleks kõigeks läks muide umbes 10 sekundit. Sellest ise olemise kohast ütlesin ma talle, tere iludus, kuidas sul läheb? Tema vastas, hästi, aga mul on väga kahju, et ma eile tulla ei saanud. Ma tahtsin sind väga näha. Ma tundsin, kuidas kogu mu olemus rahunes. Selles oligi tegelikult kogu probleem. Ma tundsin end solvatuna, sest arvasin, et ta ei tahtnud mind näha. Ma olin solvunud, seega muutusin ma selle varjamise eesmärgi vihaseks, sest ma ei tahtnud välja näidata, et tundsin end vähem väärtusliku ja tahetuna. Ma olin väga tänulik, et suutsin enda suhtes nii haavatav olla ja teistsuguse valiku teha. Ma mõistsin, et vihastamine ei andnud mulle midagi juurde. Ma ei vältinud vihastamist selleks, et see polnuks temale sobinud või talle pahameelt valmistanud. Vihastamine ei sobinud minu jaoks, selle inimese jaoks, kes ma olla tahaksin. Kui paljud sellised valikud sa praegu teed, mis sulle tegelikult ei sobi, aga sind on õpetatud selliseid valikud tegema. Kas võiksid palun selle hävitada ja olematuks muuta? Õige, vale, hea, halb, pood ja pokk, kõik 9 lühidalt, poisikesed, povadid ja veel. Tänan sind. Nüüd üks veelgi huvitavam vaatenurk. Sul on valus, sest sind ei võeta vastu. Palun mõista, et kui keegi on sinu vastu õel, siis teeb see sulle haiget seetõttu, et nad ei võta sind vastu. Nad ei taha sinu hoolivust ega saa seeläbi kätte ka enda hoolivust, mis aga on omakorda sinu jaoks valus. Asi pole selles, nagu püüaksid need inimesed sulle haiget teha. See ei huvita sind üldse. Sa lihtsalt tahaksid ära võtta selle valu ja need kannatused, mida sa maailmas tajud. Vahet pole, mida keegi sulle teeb. Sest sina hoolid siiski. Vahet pole, kas tegu on kiusamise, ahistamise, õeluse, hukkamõistu, lahkusetuse, varguse või millegi muuga, sest sina hoolid siiski. En sa arvad, et ei tohiks seda teha. Sinu mõttekäik. Emad käitusid minu suhtes halvasti, seega ei tohiks ma neist hoolida. Sa elad kogu oma elu, üritades teistest mitte hoolida, aga sa hoolid siiski. Kas võiksid palun lahti lasta kõigest, mis sa oled teinud uskumaks, et võid lihtsalt lakata kellestki hoolimast, kuigi sa seda ei suuda teha? Õige, vale, hea, halb, pood, pokk, kõik 9 lühidalt, poisikesed, povadid ja veel. Tänan sind. Ma palun sind, et sa nõustuksid astuma ruumi, kus ei eksisteeri teiste arvustamist, kus iga asi on lihtsalt huvitav vaatenurk. Seda võib pidada ka tolerantsiks, kus kõigi inimeste otsused, kaasa arvatud ka sinu omad, on lihtsalt aruka mõtteviisi tulemuseks. Siis võid sa omaks võtta selle erinevuse, mis lubab kõigil asjadel muutuda. Sa hoolid liiga palju ja oled liiga suur, et midagi välja jätta. Kui sa seda teed, kui sa inimestest kaugened ja teeskled, nagu sa ei hooliks, siis kaugened sa ka endast. Seepärast tundubki sulle see nii kohutav. Kas oleksid nõus hoolima endast nii palju ja muutuma nii erinevaks, et sinust saaks tohutult tugev hoolivuse ja ruumi kehastus, mis näitaks kogu maailmale, et selline asi on võimalik? Kuidas see küll tunduks, kui sinus oleks nii palju hoolivust ja tänu, et sa ise muutudki selliseks? Kas see oleks sinu jaoks võimalik? Üles näidata tänu ja hoolivust enda elu vastu ja igat hetke hinnaliseks pidada. Olla tänulik selle eest, mida iga hetk endaga kaasa toob, kus ja ükskõik kellega koos sa ka poleks. Kas sa pole mitte seda kogu oma elu otsinud? Meil on õpetatud, et end mitte haavatavaks muutma. Meil on õpetatud mitte hoolima. Meil on õpetatud mitte olevikus elama. Meil on õpetatud isekalt käituma. Meil on õpetatud end eraldama kõigist teistest ja kõigest muust ning üritada kontrollida neid ümbritsevast maailma, et saada kätte oma osa enne kõiki teisi, ent see lihtsalt ei toimi 99% inimeste puhul, kes seda raamatut loevad.
Kui see ei toimi ka sinu puhul, kas oleksid nõus kohe praegu valima midagi muud? Mis siis, kui sina oleksid iseendaks olemise teel täpselt see hoolivus, tänu, isetus, hetkes elamine, haavatavus ja muutus, mida maailm vajab? Lihtsalt mõtle pisut. Mis siis, kui sina oleksid hoolivus, tänu, isetus, hetkes elamine ja haavatavus? Kas see tundub sinu sisimas kerge? Kas see on sinu jaoks tõene? Mida sa tegelikult tead? Millise valiku tahaksid sina teha? Kas sa tahad teada, kuidas selliseks saada? Mingit vastust polegi.